Hello viewers, welcome to VRR Tutorials. In this video, we are going to learn how we use as soon as in sentences. ఈ వీడియోలో మనం as soon as అనేది ఎలా యూజ్ చేయాలో నేర్చుకోబోతున్నాం. నేను as soon as గురించి చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను. మీరు ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్స్తో పాటు మీరు మీ డైలీ లైఫ్లో వాడే ఎగ్జాంపుల్స్ని కూడా మీరు యూజ్ చేయొచ్చు. అదేవిధంగా మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ చేసేటప్పుడు మీకు ఫర్దర్గా ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ డౌట్స్ని మీరు వాట్సాప్ గ్రూప్లో పోస్ట్ చేస్తే ఫ్యాకల్టీ ఆర్ రెడీ టు హెల్ప్ యూ అవుట్. మీ డౌట్స్ని ఫ్యాకల్టీ క్లారిఫై చేస్తారు. లెట్స్ గో టు ద టాపిక్. యాజ్ సూన్ యాజ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? యాజ్ సూన్ యాజ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సో ఇమీడియట్లీ, తెలుగులో వెంటనే. అంటే ఈ ఫంక్షన్ ఏంటంటే, యాజ్ సూన్ యాజ్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఇంగ్లీష్లో కంజంక్షన్గా యూస్ చేస్తాం దీన్ని. కంజంక్షన్ అంటే కంజంక్షన్ అనేది మనకు తెలుసు. అంటే ఇట్ జాయిన్స్ టూ సెంటెన్సెస్, టూ ఫ్రేజెస్ ఆర్ టూ వర్డ్స్, అలా తెలుసు కదా మనకి కంజంక్షన్ అనేది. సో ఇదే విధంగా ఇప్పుడు ఈ యాజ్ సూన్ యాజ్ అనేది కూడా రెండు సెంటెన్సెస్ని జాయిన్ చేసి ఒక సెంటెన్స్గా చెప్పొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక టూ యాక్షన్స్ని నేను ఇప్పుడు జాయిన్ చేస్తున్నాను. ఐల్ డ్రింక్ ఫ్రూట్ జ్యూస్ యాజ్ సూన్ యాజ్ ఐ ఫినిష్ మై డిన్నర్. ఇక్కడ చూడండి, ఐల్ డ్రింక్ ఫ్రూట్ జ్యూస్ ఒక సెంటెన్స్ అండ్ ఐ కంప్లీట్ మై డిన్నర్ అనేది టూ సెంటెన్సెస్, సెకండ్ సెంటెన్స్. సో ఇప్పుడు నేను యాజ్ సూన్ యాజ్ యూజ్ చేసి దాన్ని జాయిన్ చేశాను. సో I'll drink fruit juice as soon as I finish my dinner. I'll drink fruit juice as soon as I finish my dinner. So ఇలా మనం ఎగ్జాంపుల్స్ నేర్చుకుంటాం. So the next one is, I'll call you as soon as I get to the office. I'll call you as soon as I get to the office. The next example is, I'll call you as soon as I arrive. I'll call you as soon as I arrive. The next example is, as soon as we went to the playground, it started raining. ఇక్కడ చూడండి, నేను as soon as ని ఫస్ట్ ఫ్రేజ్ ప్లేస్లోకి తీసుకొచ్చాను. సో we can place it in the first place. So as soon as we went to the playground. But remember one thing, when you use as soon as in the first position, use comma. సో ఇప్పుడు ఇందులో కామా వస్తుంది. యాజ్ సూన్ యాజ్ వీ వెంట్ టు ద ప్లే గ్రౌండ్ ఇట్ స్టార్టెడ్ రైనింగ్. దీన్ని మనం ఇట్ స్టార్టెడ్ రైనింగ్తో స్టార్ట్ చేసి కూడా వీ కెన్ టెల్. సో సేమ్ని మనం ఇలా చెప్పొచ్చు, ఇట్ స్టార్టెడ్ రైనింగ్ యాజ్ సూన్ యాజ్ వీ వెంట్ టు ద ప్లే గ్రౌండ్. ఇక్కడ సెకండ్ సెంటెన్స్లో మనం కామా యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో యాజ్ సూన్ యాజ్తో మీరు సెంటెన్స్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు యూజ్ కామా for the next phrase, for the next sentence ki. But as soon as to start cheyakunda unte manam comma pettalsina avasaram ledu. So I give the example again. So as soon as we went to the playground, comma, it started raining. It started raining as soon as we went to the playground. So the next example is, I'm going to drink a cup of coffee as soon as I get home. I'm going to drink a cup of coffee as soon as I get home. The next example is, and one more thing is, మనం as soon as తర్వాత will యూజ్ చేయం. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అది ఫ్యూచర్లో చెప్పినప్పటికీ కూడా as soon as తర్వాత will యూజ్ చేయం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I will kill him as soon as I will see him. ఇప్పుడు ఇది ఇన్కరెక్ట్ సెంటెన్స్ అవుతుంది. బట్ కరెక్ట్ సెంటెన్స్ ఏంటంటే, I'll kill him as soon as I see him. I'll kill him as soon as I see him. So ఇది correct structure. So the next example is, as soon as he wakes up, he drinks a cup of tea. ఇక్కడ చూడండి, మనం సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో చెప్తున్నాం. అంటే ఇది రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ. సో ఈ రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్ కూడా as soon as యూజ్ చేసి చెప్పొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చెప్పుకున్నాం. సో as soon as he wakes up, comma, he drinks a cup of tea. So the next example is,
I'll go shopping as soon as the lockdown ends. I'll go shopping as soon as the lockdown ends. ఇది ఫ్యూచర్లో మనం చెప్తున్నాం. ఓకే, ఇది ఫ్యూచర్ గురించి చెప్తున్నాం. So the next example is, we restarted the cricket match as soon as the rain stopped. Or, we restarted the cricket match as soon as the rain had stopped. ఇలా కూడా చెప్పొచ్చు. As soon as he received the message, he started. As soon as he received the message, he started. As soon as I saw my friend, I stopped the car. As soon as I saw my friend, I stopped the car. The next example is, as soon as I finished my work, I went out. As soon as the father met his son, he hugged him. As soon as the father met his son, he hugged him. The next example is, as soon as the bell rang, the students ran out of the class. As soon as the bell rang, the students ran out of the class. So the next example is, as soon as he went to bed, he fell asleep. So the next example is, as soon as I saw a snake, I ran away. As soon as I saw a snake, I ran away. So ఇవి examples. సో ఇంకా మేము as long as far as వీటిని కూడా మేము వీడియోస్ చేసి ఉన్నాం. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో దెమ్ ప్లీజ్ వాచ్ అవర్ ప్రీవియస్ వీడియోస్. అండ్ ఇంకా ఇవి మీరు ఈ ఎగ్జాంపుల్స్తో పాటు ఇవి ప్రాక్టీస్ చేయండి బాగా తరువుగా, బికాస్ వితౌట్ ప్రాక్టీస్ యూ కెనాట్ బికమ్ ఫ్లూయెంట్. సో ఇవి ప్రాక్టీస్ చేయండి. దీంతోపాటు మీ రియల్ లైఫ్లో యూస్ చేసే సెంటెన్సెస్ కూడా మీరు రాసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి. వెన్ యూ ఆర్ రైటింగ్ యువర్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వెరీస్, ప్లీజ్ పోస్ట్ దెమ్ ఇన్ అవర్ వాట్సాప్ క్వెరీ గ్రూప్. వీఆర్ రెడీ టు సాల్వ్ యువర్ క్వెరీస్. మీ క్వెరీస్ని సాల్వ్ చేయడానికి మేము వాట్సాప్ గ్రూప్లో రెడీగా ఉంటాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.